Hello guys, once again this is Monga in the farm, and today I'm in the pig niko kwa pig farm. Yes, I think that's the right word to use. Na leo niko na this pig of mine here. Huyu ako aliza, and she has got 7 cute kids. Those are 3 there, that one and these 3 here. Now these are 1-day-old pigs. Alipata watoto jana. And the first thing, as you can see, hawa watoto wako tailless. We cut the tails, we often cut the tails juu kuna wengi, so the time tutaweka pamoja wakikulana, at least hakuna places mingi za kuumizana, so hakulani kwa tail. Again, you will hear people talking about adding weight, but personally I don't think adding weight is I don't think kukata hiyo tail ina affect anything na weight. Personally I don't think so. Either ziko na tail ama zina tail bado ziwa weight. Pia huyu uko na tail na vile ni kubwa. Yeah. And normally na amekunya vibaya leo. Normally the pigs are suckling. The pig lies like this, so the young ones can suckle. Na vile unaona kuna chakula huko chini, tumekenga chakula huko chini, the feeding tunamwagia chini, alafu hapa kuna nipple. Yeah, here's the nipple. Wanakunywa maji hapo kwa nipple. And as you can see, they are very clean, they are very cute. We can say they are very healthy. They're 1 day old. Now wakizaliwa tu hivi, the first thing we cut the tails, and then tunakata pia meno. Kuna meno 8. Are they 8 or 4? Kuna meno 8 we cut 8 or 4. We cut 4 teeth ndio wasiumize mama huku ndani wakinyonya. Unaona vile hana vidonda, you see? Yeah, about cutting the teeth and cutting the tail, I will show you how we do it in another video. But basically I wanted you to see how small. No, are they small? No, they are big. You see they're healthy, how they look like. They are 1 day old. Na unaona wako na uchafu ni juu ya afterbirth. But within 2 days, no, 1 more day, watakuwa sasa washakuwa wasafi kabisa. Now this is the pig. Unaona vile amelala hivi because amefidiwa, like amekula hapa. Tumiangi chakula, tunampatia pesa wenyewe, tupimiwi. Mtu anajipimia chakula yake, unampatia chakula, anakula, anashiba, anabakisha, analala, anaamka anaendelea kukula, like that. And the water is in plenty. The nipple is here. So you know they take it. Anakuja na mdomo hapa, ukifinya hivi maji yanatoka. Yeah. So guys, kindly subscribe to my YouTube channel, Monga in the Farm. Thank you for watching, and kindly leave your comments down there. Thank you very much, and have a nice time.